Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuungana nasi tena hapa kwenye Look Up TV. Hii ni runinga uipendayo. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 20374 na pia katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter unatupata @LookUpTV. Naitwa Fiona Kenga na leo tunaongelea kuhusu uchafuzi wa mazingira. Aliye naye kwenye studio nami leo ni mwenyekiti wa NEMA, shirika la NEMA, ambaye ni John Konchela, na mwenzake Ali Mwanzei ambaye ni naibu mkurugenzi wa operesheni katika shirika la NEMA. Karibuni kwenye show. Asante. Na leo tunaongelea kuhusu uchafuzi wa mazingira, maana ni mara nyingi sana tumeona uchafu kila mahali. Tumeona mambo yakifanyika, tunaona vilabu vinafungwa, lakini hatujui ni kina nani ambao wako nyuma ya operesheni kama hizo. Sana sana tunafikiria tu ni serikali. Lakini hii leo tunataka kuwapiga tochi, tujue ni nini kabisa NEMA wanafanya, na pia hususan wakati ambapo tunaongelea kuhusu masuala ya environment, tunaongelea kuhusu ambapo NEMA inaingilia kati kivipi. Tangu ugatuzi, masuala ya environment, mazingira, yaliweza kugatuliwa. Na ningetaka tuanze mwanzo na mjadala wetu ama mdahalo huu wa leo. Ningependa tujue ni nini haswa NEMA hufanya, hususan wakati ambapo tunajua kabisa hili swala la mazingira liliweza kugatuliwa. Sasa ni jawabu la county kuweza kuingilia kati kushughulikia masuala ya environment, ama tena inakuwa ni shirika la NEMA ambalo linafaa kuwajibika katika masuala haya ya mazingira? Konchela. Asante sana Fiona Kenga kwa kutualika kwenye runinga ya Look Up TV. Sana. Tuko hapa tukijaribu tu kuchangia kwa hii mjadala ya hali ya mazingira yetu Kenya. Na unajua mazingira haiwezi kutatuliwa in isolation. Mazingira lazima uangalie mazingira yetu kama Kenya, kama Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, kama Afrika, kama ulimwengu. Iko na ushirikiano fulani ambayo ni conventions ambayo zinapitishwa kwenye mikutano ya kimataifa, ambayo tunakubaliana ya kwamba tukitaka jambo ipi itimizwe, lazima enact kama sheria wa nchi zote za dunia, tuhakikisha kwamba mazingira yetu ya ulimwengu imetunzwa kabisa. Utaniwia radhi tu niongee pengine kwa Kiingereza kwa maana hii ninaelewa Kiswahili si lugha mazingira sana ni watu huongea mambo ya mazingira kwa lugha ya Kimombo. NEMA ilianzilishwa back in 1999 by an act of parliament ambaye imepatia NEMA jukumu ya coordinate na kusupervise environmental issues in the republic. We have lead agencies which are tasked with the responsibility of implementing or executing certain aspects of the environment. NEMA performs a coordination role and supervise to make sure that the mandate that is subletted to them is fully conformed to as per the act. So jukumu letu hasa ni coordination and supervision of all environmental issues. The environment covers a very wide area. It is really more or less the basin under which every activity in the country rests on. Because for us to have a robust environmental agricultural economy, you must make sure you protect your environment. Yes. For us to equally take care of the industrial and manufacturing concern, you must take care of the balance between industrial waste and what you manufacture to prosper the economy. And of course our waters, we must make sure you protect them, because the water that runs in our streams into our oceans are consumed by people, and it must be NEMA ensures that all parties concerned subscribe to the laid down standards put in place to manage. If it is water,
for any affluent discharge from an industry to get to a river, there are scientific parameters that must be observed strictly. For a river also, we take care of the catchment areas, the wetlands, the oceans, and even the air itself, to ensure that all those environmental matters are taken care of. But when it comes to now environment in terms of compartmentalization, mambo ya misitu inashughulikiwa na Kenya Forest Services. Mambo ya wanyama wa pori inashughulikiwa na Kenya Wildlife Service. Mambo ya bahari tuko na Kenya Marine and Fisheries ambao wanashughulika na hiyo. And then mambo ya industry, we have also association kana KEPSA, kina KM, Kenya Sugar Manufacturers, ambayo tuko na uhusiano ya kuongea pamoja tuhakikisha kwamba kile wanafanya haitathuru mazingira kwa njia yoyote. So nema hasa ni hivyo tunafanya. Na kasi yetu ni the moment watu hawajazingatia matakwa ya mazingira, responsibility yetu ni to enforce for compliance. Ukweli. Na hapo ni kazi sasa ya bwana Mwanse hapa. Tukiwa na jambo kama hilo, tunatuma pale, tunakupatia notice. Kama hujatekeleza ile tumesema, tunakuja kuhakikisha kwamba tuna enforce ili tutunze mazingira yetu. Nikirudia swali langu, nitauliza tena kwamba tangu ugatuzi, kumekuwa na ile the thin line between mandates zenye mnafaa kuchukua kama shirika la NEMA na zile mandate ambazo zinafaa kuchukuliwa na county government. Sasa labda kwa ufupi unaweza kutuelezea ili tuweze kuelewa. Asante sana. Kwa mambo ya devolution ama ugatuzi, kuna functions ya NEMA ambayo imekuwa devolved. Waste management is one of the major one. And we do even noise pollution is also devolved. But it doesn't take us away from really getting to intervene. We give them support if where necessary. But the biggest challenge we have is, of course, management. If a county government does not take its responsibility seriously, we step in. If like the issues of sewer systems, that's why you find them at times getting loose and even arresting a CEO of Nairobi Sewerage and Water Company. Or we go to EPCD and arrest a MD of export processing zone. If the effluent discharges to our water is not handled according to the standards. So we do delegate such functions. But the moment the county governments don't take their role seriously, we intervene. But I will want a technical person to quickly inject a bit on what I've already said. Mwanze. Asante sana Fiona kwa hiyo nafasi. Katika mambo ya utekelezaji wa kazi ya kimazingira, hususan ugatuzi, kwa mujibu wa sheria kuna kazi ambazo zimegatuliwa ziweze kufanywa na serikali za county government na kazi ambayo imebaki katika serikali kuu. Hivyo basi uhusiano wetu mara nyingi ni cooperation. Kwa mujibu wa sheria tumeambiwa tuweze kufanya kazi kwa pamoja ili tuweze kupeana nafasi ya kuishi katika mazingira safi kwa Wakenya wote. Hivyo basi katika kuhakikisha counties zinaweza kufanya majukumu yao ya kigatuzi ya kimazingira, tumeweza kushirikiana na wao, tukaweza kufanya mikakati ya kuwapa capacity building pamoja na tools za kuweza kufanya kazi ambazo zimegatuliwa za kimazingira. Na hiyo si jambo ambalo tunalifanya kwa wakati mmoja tu, lakini jambo ambalo litadumu ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja, tukibuild capacity ya counties kuweza kufanya kazi zao zilizogatuliwa za kimazingira. Mfano ni kazi ya kuweza kuhakikisha makelele hayafanyiki katika vilabu, katika kanisa na maeneo mengine kama yale. Lakini sijawahi kusikia kwamba kuna makanisa ambayo yamefungwa sababu ya kelele.
yako makanisa ambayo yameweza kupewa notice ya kuweza kusimamisha hata misikiti imeweza kupewa notice ya kuweza kusimamisha kutumia vipaza sauti hususan nyakati za usiku. Na hivyo basi kwa vile ni swala ambalo limeweza kugatuliwa, tumeweza kushirikiana na county, serikali ya county kuwapatia mafunzo ya kuweza kutekeleza yale majukumu na vifaa pia. Na hivyo pia tumeweza kujipanga na kutoka pamoja kama joint team kuweza kutekeleza mambo kama yale kwa pamoja. Naam. Kuna aina ngapi za uchafuzi wa mazingira? Na ukijibu swali hilo pia ningependa kujua katika uchafuzi wa hewa unasemekana kuwa ni wa kupewa kipaumbele. Ni kwa nini? Asante sana kwa hilo swali. Uchafuzi wa mazingira kikubwa mara 3. Naam. Tunawapata uchafuzi wa ardhi ama mchanga ukipenda. Uchafuzi wa maji, inaweza kuwa ni maji katika bahari, katika ziwa, vyanzo vya maji, katika chemichemi. Alafu lingine ni uchafuzi wa hewa. Hizo haya yote uchafuzi viembe vile vinasababisha uchafuzi inatokana na shughuli za mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu katika shughuli zake za kila siku ndiye wakulaumu sana kwa sababu ya kuweza kufukuza faida sana na kusahau jukumu lake la usimamizi wa mazingira. Hivyo basi anaweza kutupa uchafuzi katika hewa, katika ardhi na katika maji. Na uchafuzi wa hewa umeweza kupewa kipaumbele kwa sababu moja tu, kwamba uchafuzi ambao unaofanyika katika hewa mara nyingi hauonekani. Na mara nyingi hii hewa haina mpaka, kwa hivyo tunavuta hewa kwa mapafu, tunatoa. Kwa hivyo si rahisi kuweza kuzuia uchafuzi ambao uko katika hewa, na ndio maana tunasema unapewa kipaumbele kwa sababu ni rahisi sana mwanadamu kuvuta hewa iliyochafuliwa na kuweza kuathiri afya yake. Tukiwa hapo tumeipatia kipaumbele kwa sababu katika Kenya ama Afrika kwa jumla tumeona kuwa utamaduni wa kikwetu ni kuwa tuweze kutumia jiko la kuni katika nyumbani kuweza kupikia. Tunatumia mafuta ya taa kuwasha jiko, kuwasha taa vile vile. Hii yote ukishachoma inafanyika kuchomeka kusio ambako kuko complete ama incomplete combustion, ambayo inazalisha gasi ambayo tunaita carbon monoxide. Ile carbon monoxide ndio ni mbaya zaidi katika nyumba za kitamaduni za kikwetu, ambapo utapata familia inatumia wakati wake mwingi ndani ya nyumba. Mara nyingi hatujatenganisha jiko na mahali kwa kulala. Mule ndio tunalala. Sasa utakuta ripoti inaonyesha kuwa ripoti ya kimazingira ya mwaka 2018 inaonyesha kuwa indoor pollution ama uchafuzi wa hewa ya carbon dioxide katika nyumba ndio chanzo kikubwa sana kinachosababisha vifo katika Kenya. Na hivyo basi serikali inatakiwa iweze kuweka mikakati, tuone watu kama wangeweza kubadilisha kutumia energy ambayo inaweza punguza utoaji wa gesi ya carbon monoxide. Na sababu hiyo ndio sababu kubwa kwa nini tuipatie kipaumbele, kwa sababu ripoti hiyo inaonyesha kuwa watu wengi katika Kenya hicho ndio number 1 kisababishi cha watu kufa katika Kenya. Shukran sana. In June 2019, the president was in Canada, and he said that he wanted to ban the use of plastics. We already have the ban of plastics, plastic bags in Kenya, and he had said that he would ban the plastics, the ones mara moja, kutumika tu mara moja. Yani kama ni chupa ya plastiki ya maji, na natumai unanielewa ninapouliza. Sasa kama shirika la NEMA mmefanya nini kutekeleza, kwa sababu kama ni rais amesema, ninajua kwamba ni jukumu lenu kama shirika kuweza kuyatekeleza yale ambayo ameyasema. Okay. Fiona, unajua kuna conflict kati ya commerce and environment. In fact, if the president did not stand by us, it would have been very difficult even to do the ban on single plastics. Hii ni jambo ambayo imewekwa hapo mbele ya parliament miaka 15. Inakuja sasa ile tunajaribu kutekeleza. Somehow
wafanyabiashara wako na namna ya kuingilia na kusimamisha. Wakati huu we managed to ban single-use plastic bags. And But I can not tell plastic bottles. bags, not only, bottles, yes. yes. Plastic bags. We banned, and I can tell you there has been a lot of sigh of relief in the whole country, because the pressure which was there on plastic bags was too much. You look at a tree, you think it's flowery, and yet there is not a single flower. It's the plastic bag which has gone up there with its color, and it looks like, okay, something terrible. It was an eyesore. We managed to ban that, and I think when we did that, 31 countries globally followed suit. And Kenya actually was given a standing ovation by UNEA 1. Was it UNEA 1? Yes. In recognition of that one aspect. Where we were also looking into other plastics, because there are many plastics which are still around. Even straws are plastics. And plastic bottles are there. The biggest solution we thought would have been a circular economy to recycle these things into usable products. And we formed a kind of consultation with KEPSA and Kenya Association of Manufacturers, where we agreed on a mode of recycling, particularly plastic bottles. We came up with a company, we borrowed a model from South Africa, ambayo inafanya mambo ya recycling ya plastic bottles, na imeanza nchi sasa hivi. Kijaribu kuona hatuko tena, huwezi kwenda kila mahali na ukuta plastic bottles ikiwa kila mahali, because we have given value to that plastic bottle. So kuna watu ambao wameajiriwa hapa, the street children, they pick it and they're able to deposit it somewhere. The manufacturers will pick it from there and recycle and come up with some plastic goods. So we can say, yeah, the president gave us that, we made the declaration. And he made a declaration after we already banned all single-use plastics. What we need now to move in issues of straws, because they are still a bit in the market, and they are also very bad to our aquatic life, because they can go there and find fish swallowing a straw, and ultimately it causes some of them to die. So we are in the process of making sure that the other component, other than the bottles, which can be recycled, will also be eliminated completely, to ensure that any single-use plastic, be it as small as a straw, is completely put aside for, is banned from entering this country. Yes, but we are on course, I must say, on the presidential directive. I think as NEMA, we have done our level best to ensure that we enforce it. We have, of course, challenges. We ban it in Kenya. Uganda has not banned it. Tanzania pronounced it, but I don't think they have already effected it. But they were supposed to have done it by July last year. Maybe you can outline some of the challenges that are actually cropping up, especially when you talk about banning the plastic, use of plastics and plastic bags completely. Yeah, our biggest challenge is porous borders. Okay. We have Ethiopia, it's an open, we have Somalia, we have Uganda particularly. We find a lot from Uganda still coming over here. And a bit of Tanzania, but I can say Tanzania, in terms of willingness, has gone in the direction of Kenya in terms of even pronouncing that we are banning. That is in itself is a mitigating arrangement. So those are basically the challenges. And of course, the challenges are crafty traders who will sneak in a lorry full of plastic bags, and we find it in the market with kina mama mboga. And you know, at times mama mboga may not be the problem, but the person who brought it. So we continue enforcing. Our people are on high alert across the country. NEMA apparently he has occupied an office in each of the 47 counties. We have also people in all our border towns. Yeah, we have stationed officers like in Moyale. We have an office there. We have in Malava, Busia.
We have another one in Namanga. So our fellows are very active to ensure that that the control, the borderline is fairly supervised to ensure that those things don't find their way here. But you'll never miss one or two things finding its way here. But nevertheless, I think we can say we are 95% successful on single-use plastics. Okay. Na nikiongezea vile chairman amezungumzia ni kwamba hilo swala la kuweza kupiga marufuku chupa za plastiki za maji na soda na vinywaji vingine tulikuwa tumelivalia njuga. Naam. Lakini washikadau wenyewe wakasema la hasha. Wacha tuzungumze tuone kama tunaweza pata suluhu ya kudumu. Basi washikadau wakakutana na shirika la NEMA wakiwakilishwa na shirika la pamoja la wanaozalisha mali Kenya Association of Manufacturers, wakiongozwa na kampuni kubwa za uzalishaji wa soda na vinywaji. Wakasema tuweze kuangalia swala la take back scheme, ili kwamba mtu yote ambaye anafanya uzalishaji wa chupa kama zile aweze kuweka mikakati ya kuhakikisha ile chupa ambayo aliweza kuuza soda kule aweze kuifuatilia iweze kurudi tena aweze kuitumia kwa mara ya pili. Kwa hivyo yale mazungumzo yanaendelea sasa ni hayo, na washikadau wenyewe wakatengeneza vuguvugu ambao wanaliita PETCO ambao liweze kusimamia hiyo take back scheme ya washikadau wote, ili kwamba iweze kuwa na msimamo wa kudumu wa kuweza kurudisha chupa zote ziweze either kutumika tena ama kutengenezwa kitu kingine. Kwa hivyo hayo ndio majadiliano ambayo yanaendelea kulingana na hilo swala la kupiga marufuku chupa za plastiki. Naam, shukrani sana. Ni wakati ambapo tunachukua muda kidogo wa mapumziko. Mtazamaji, usiende mbali, na pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya arafa 20374 katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter. Unatupata @lookuptv. Naitwa Fiona Kenga. Usiende mbali, maana tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Kujinakezia hapa ili tumtumie kama chambo cha kupata pesa kutoka kwa Davis na Hidaya. Kama mnavyojua, ahadi ni deni. Hivi unaambia kushinda jiwe wewe? Unaambia kushinda jiwe? Ona. Kezia yuko wapi? Kezia alikwenda na mjomba wake Savimbi kusomea kule mjini. Kezia yuko sawa. Mbona unasema uongo na ujue Kezia yuko wapi? Kibera slum. It's different and the biggest of its kind in Africa. With people drawn from different backgrounds, all united in their quest to beat the odds and change their lives. Amid a grinding poverty and neglect, theirs is a life driven by hope for survival, engineered by 3 P's: patience, passion, and perseverance. Join us on Look Up TV as we shine a light on Kibera's untold stories. The purposes of God cannot be thwarted. In today we are at PCEA Matthias Bahati Church, and we are walking a journey with one of a kind, Reverend Don Gekandi, who has been able differently since childhood, but this one did not hinder her to fulfill the purpose and to reach to her destiny. Amen. My mom alikuwa in an accident akivuka barabara akagongwa na gari. So and she was expectant. Alikuwa mjamzito. So therefore walk with me today as we join her.
Karibu tena mtazamaji katika awamu ya pili. Hii ni taarifa kuu na leo tunaongelea kuhusu uchafuzi wa mazingira. Niko naye John Konchela ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya NEMA, shirika la NEMA ambalo ni bodi ya shirika la NEMA, na tuko naye Ali Mwanzei ambaye ni naibu mkurugenzi wa operesheni katika shirika hilo la NEMA. Na kama nilivyosema, unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya arafa 20374 katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter unatupata @lookuptv. Karibu mtazamaji. Na tukiendelea na mdahalo wetu, hili ni swali ambalo nitalenga kwako Ali. No. Utaratibu upi ambao unatumika wakati mtu anapotaka kwenda kujenga katika hii maarufu riparian land, ambayo ni ile land ambayo iko kando mwa mto? Ni utaratibu gani mtu anaweza fuata, na asipofuata utaratibu huo inakuwaje? Asante sana kwa hilo swali. Kwanza kabisa inatazamiwa kwamba mtu ambaye anaitisha kujenga sehemu yake kwanza ako na kibali cha kumiliki ile sehemu ya ardhi. Hapo ndio mwanzo kabisa. Jambo la pili ni kwamba atatazamiwa kutengeneza ripoti ya ukaguzi wa mazingira. Kwa Kiingereza tunayesema environmental impact assessment. Hiyo ambayo wataweza kutafuta experts ambao wamesajiliwa na NEMA waweze kuelewana wao wenyewe. Kisha wakishamaliza ile ripoti wataileta katika ofisi ya NEMA. Lao itakuwa ni ofisi ya NEMA iliyoko katika mji mkuu wa ofisi kuu katika Nairobi, ama katika ofisi zetu za county ambazo ni 47. Basi akipeleka ile ripoti itaweza kukaguliwa na officers wetu, na wataweza pia zile ripoti kuweza kuzigawanya katika mashirika ya serikali ambao yana uhusiano na mradi kama ule, ili waweze tuweze kuomba fikira zao juu ya mradi kama ule ambao umependekezwa. Kupitia hiyo njia basi tunaweza kusema huu mradi uko ndani ya maeneo ya chemichemi ama ya maji ama ya mto, na hivyo basi tuweze kuamua kuwa tutakupatia leseni, tutakwambia utafute mahali pengine ambapo panafaa. Lao itapendeza tuseme kwamba hapa unaweza kujenga, basi Director General wa NEMA ataweza kupatia leseni ya mazingira ambayo tunaita environmental impact assessment license. Kwa hivyo kwanza kabisa ukaguzi wa kimazingira kwa ripoti tunayoita environmental impact assessment. Hiyo ndio chanzo cha kuweza kuitisha kibali cha kujenga. Naam. Na tulikuwa tumeongelea kuhusu zile mita ambazo mtu anapopatiwa ile go ahead kwenda kujenga katika ile riparian land anapaswa kuzingatia nini? Naam, zile mita za mto tunazozipendekeza ni kulingana na kiwango cha kufurika cha yale maji. Lao ule mto uliweza kufurika siku moja ukapita kiwango cha mita 30, basi utaambiwa kiwango cha mita ambacho utakiangalia ni mita 30. Lao akijawahi pita kwa miaka yote ile mita 6, utaambiwa mita zile ambazo unatakiwa uziangalie ni mita 6 tu. Ningetaka pia kuambia umma kwamba hatusemi kuwa tukishakataa kupatia kibali cha kujenga tumekunyima umiliki wa ile kipisi cha ardhi. Kile kipisi cha ardhi utaendelea kumiliki kwa sababu ulipewa stakabadhi za kumiliki, lakini unaweza kufikiria miradi mingine ambayo inaweza inaambatana kwa uzuri na sehemu chemichemi uweze kufanya mambo kama yale, lakini katika ujenzi ndio utaweza kuambiwa utaweza kuweka mjengo kama ule. Naam. We have seen buildings being brought down. We have seen clubs being closed. At what point I'm not going to ask at what point does NEMA come in, but is it that they did not listen to the whatever that you had given to them, or is it because somebody somewhere just decided to go against what NEMA's regulations are? Yes, NEMA, before any construction is started, the starting point, of course, is ownership of the property or the plot, and then the next is an environmental impact assessment. And in that environmental impact assessment, there are specific issues which are clearly highlighted. Do this, they are very clear. Why you find at times NEMA coming in is people can decide to vary the information they have in the environmental impact assessment and do their own thing. Others can also just decide to completely ignore and build. Like when you saw the buildings we brought down, yes, the number of
intervention that NEMA has gone to in terms of write-ups. Stop doing this, going to court, the person does not, and then of course the courts are also used for the status quo to remain as it remains. The person continues building. By the time a decision is arrived at of bringing it down, the person has already incurred so much cost in terms of construction. Okay. So we have had such incidences like the one in Nairobi West, yes, the one in Lavington, yes, and this is out of really probably people deciding not to cooperate, and NEMA of course taking up its role as the supervisor of the environment to come up with the enforcement for the environment aspect to be complied to. Yeah. So that is how it is, and I think we did that in Nairobi West. And across the country we have done so many of such things. Moved at least, like we wanted the riparian land of Nairobi River, the catchment areas of Nairobi River. Several buildings have been marked right from the sources of these rivers to where they connect with that river, citing that this building is in the wrong place. At times we try to demolish all of them. It reached a point where there is a terrible hue and cry all over, and government interventions also come on board and say, like, let us hold this for a while. You remember the association, the entire multi-agency setup, which was set up by the president, yes, yes, chaired by Balala and co-chaired by the governor of Nairobi. Yes. We try to do whatever we can, but I can tell you, yes, it's a challenge. But ultimately, I think we'll manage to come through. Yes. What are some of the projects that are underway that have been put up now going forward? It's 2021, we already have COVID, many people have gone through so much, but aside from that, as NEMA, what are the projects that have been put in place to actually seek to put the environment in its place, like the place that we all deserve for it to be? Yes, like now we are talking about the Wetlands Day that is coming up. Yes. Some of those projects, maybe you can expound on that. Okay. Yes. Now, I did tell you environment is global. Yes. There are specific days set aside by the entire world to kind of emphasize on a certain activity. What we have in the next one, I think a few days, 1 week, yes, is World Wetland Day, which will be commemorated in Kilifi. Yes. And that is a global thing. It is happening across the globe to remind citizens that wetlands are very important to our ecosystem. And we carry up build-up activities. Like we are having a cleanup activity in Malindi. We are having we are planting mikoko, seeds in the ocean to make sure that because they are also being degraded by people at times, they harvest it too much. So we are going to build more of those. To plant many of those seedlings for. What's the name of this shrub, the tree? The mangrove. Mangrove trees, yes. Yeah, mangrove. So we are going to do a lot of planting for mangrove trees along the coastal line. Of course, cleaning the seashores. And yes, as an activity, I build up to that. There are so many other days which are maybe used to remind us. There is World Wetland Day. The other one is World Environment Day. Yeah, where we kind of just come up with touch up with the wider issues of environment to remind the citizens that the environment is very, very critical to our existence. So we have those activities. Mwanze can maybe add up because these are the technical people who handle these things. Yeah, asante sana. Kwa kuongezea vile chairman amezungumzia ni kwamba mikakati NEMA imeweka kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa safi kwa Wakenya wote. Ni kwamba tumeweka miradi ama mipango tofauti. Kwa mfano tuko na mpango wa compliance and enforcement ambapo tunaweza kutoa leseni na masharti ya kufuata zile leseni
kwa ajili ya shughuli yako isiweze kuchafua mazingira. Hivyo hivyo tuko na kitengo cha kutoka nje cha inspectors kuangalia kuwa yale masharti ulipewa katika leseni yako yanaambatana, unaweza kuyafuatilia na hujayavunja ama kuyakiuka ili kuchafua yale mazingira. Iwapo kuna ukiukaji wa masharti kama yale, basi huenda ukachukuliwa na kuweza kufunguliwa mashtaka ama ukapewa onyo kali. La pili ni kuwa tuko na mipango pia ya kuelimisha umma mambo ya majukumu ya mtu binafsi, kampuni, shule, mashirika ya serikali, majukumu yao ambayo yanatakiwa kutekeleza ili yaweze kuhakikisha mazingira safi kwa Wakenya wote. Kwa hivyo tunao maofisa kutoka nje wakifanya elimu kama ile, wakitoa kwa umma kila maeneo katika maeneo yote ya Kenya, kaunti 47. Vile vile tuko na maofisa ambao wameweka mikakati ya kufanya research, ukaguza katika mazingira ili kuweza kupata habari muhimu, kuweza kuweka mikakati ya kuweza kuchangia pakubwa kurekebisha hususan maeneo yale ambayo yameweza kuharibika. Vile vile tuko na kitengo ambacho kinahusiana na mambo ya kuweka miradi na mikakati ya usimamizi wa sehemu chemichemi, sehemu za bahari, na sehemu za mito, ili kuweza kuhakikisha kuwa sehemu kama zile hazijaingiliwa na watu hawajakiuka usimamizi bora wa maeneo kama yale kwa kutupa taka na mambo kale. Kwa hivyo tuko na strategy kubwa kama shirika la NEMA kuhakikisha tunapatia Wakenya mazingira yaliyo safi. Naam. Na ukiongelea kuhusu uchafuzi wa bahari, ni nini ambacho mnafanya ili kukabili uchafuzi huo kutoendelea? Naam. Asante sana Fiona Kenga. Mara nyingi tunazungumzia, kwa kimombo tunasema land based sources of pollution, ambao huweza kujipata imeingia ndani ya bahari na kusababisha marine litter. Sasa hivyo basi tunashirikiana na washikadau, kwa mfano serikali za mashinani ama za county governments na NGOs, ili kuweza kuweka mikakati ya kuhakikisha kuwa takataka zinaweza kusimamiwa vizuri, kila mtu anatekeleza jukumu lake, ili takataka ziweze kutumika kikamilifu mpaka mwisho, ama kurecycle na kureuse mpaka zile takataka ambazo zitaenda zipeleke, kama ni yale maeneo yetu ya kuwekea taka, ziwe ni kidogo tu, lakini nyingi ziweze kuwa zimekuwa recovered, zimetumika tena kwa system, ili kuweza kupunguza zile zinazojipata zimeenda baharini. Vile vile tunaweza kuhimiza makampuni wale ambao wanazalisha maji taka kuwa uweze kusafisha maji yako kabla hujaweza kuya discharge katika environment. Kwa hivyo by the time ukidischarge maji yako taka katika mazingira, yaweze kuwa yamefika kiwango ama standard ile inatakaniwa kwa mjibu wa sheria. Hivyo basi kuhakikisha maeneo yale ambayo yanapeleka maji taka kuelekea upande za baharini iweze kupata maji taka ambayo yako safi, yasichafue viumbe ama bahari zetu na viumbe katika bahari. Naam. So hiyo mikakati ndio tumeweka kuhakikisha kuwa bahari zetu zitabaki kuwa safi, na ili watu waweze kunufaika zaidi na mapato ambayo yanapatikana katika sehemu za bahari na za chemchemi. Naam. Mr. Conchella, maybe you can tell us, does environmental pollution have any impact on the Kenyan economy? Absolutely, yeah. Okay, in terms of pollution in relation to the GDP of an economy, yes, it affects in so many dimensions. One, it can come from the medical dimension, because people can easily get sick of certain diseases, and you find the government spending so much to cure the same problem. Yeah. That is one side of the impact. Yeah. The other one is it affects pollution, or let's say the marine life, equally impacts, because that's another part of the economy. yes, And because we get a lot of resources from that. yes. And anything we do here, if our environment is not taken care of, be it by making sure that our rivers are clean, it is a way of entering the food chain. Anything we do, get into the food cycle, and you find yourself reaching everybody. It reaches us. So it has a serious effect. If you on countries, Western countries which have tabulated the GDP's effect, let's see that table.
So this one. The cost of economic cost of air pollution from fossil fuel alone shared in 2018 by the global parameters or researchers. You find that China's economy is affected by 6.6%. India is 5.4%. Russia is around 4.1%, and it comes down. I'm sure Kenya equally, properly tabulated, will have its own portion of that bit coming into form. So definitely the environment is very costly. If you don't take care of your environment, the cost of reversing it will be very, very costly. Look at the action we took in Mao Forest. Mara River and the other 12 rivers which are draining to our lakes were shrinking. I mean, were drying up. You could luckily, Mara River was reducing to a walking path. You can cross Mara River on foot and cross. Right now, you cannot. It's in full, like ever before. Many other, our lakes are coming up. The Lake Naivasha of this world, the Lake Baringo, now the world is behaving the way it's supposed to have behaved normally. So the restoration of the Mao Forest has given a fresh impetus to the economy of this country, the water, the climate of this country. And if we don't take care of those parameters, climate change will have an effect that can be very costly. Because if, let's say, there's no rain, what follows is drought and hunger. How much it will cost the government will be colossal. So, or the effect on the GDP, because nobody can be productive when they are unable to feed. So, the environment has a very, very critical or central role it plays for the progress or the growth of the GDP of any country. So, for Kenya, I think our figures maybe is not yet tabulated, but we do normally reflect them in our state of the environment annually, where we guide government on certain scientific facts. It touches on climate change, touches on change on, let's say, rain patterns. It touches on many changes that are foreseen by scientists in the field of environment. So we do, it is very, very important to protect the environment for our economic sustainability. Yes. Thank you so much. Ningependa pia kuuliza swali ambapo wakati tumeongelea kuhusu uchafuzi wa mazingira, tumeongelea kuhusu hewa, maji na pia ardhi, na tunaweka kwa makini kwamba kuna watu ambao wanaishi katika huu ulimwengu, na wakati tunapochafua mazingira inaenda inawaathiri. Kuna visa ambavyo vimeweza kuripotiwa, na ningependa kujua visa hivi vinaporipotiwa mtu anafuata utaratibu upi, hususan pale ambapo kumefanywa uchunguzi na kumejulikana kweli kuna uchafuzi wa mazingira ambao uliathiri maisha ya watu hawa ambao wanaishi katika sehemu hii ama kipande hichi cha ardhi. Nini kama NEMA, labda mnaweza kutuelezea utaratibu ni upi, na iwapo mtu anaweza kupatiwa fidia anapoathirika na masuala ya uchafuzi wa mazingira? Naam, asante sana kwa hilo swali, na ningependa kwanza niseme kwamba silo jukumu la halmashauri ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira kuweza kutathmini fidia kwa mtu ameathirika kimazingira. Hilo ni la kwanza. La pili ni kwamba mtu yoyote ambaye atakuwa ameathirika kimazingira atatakaniwa aweze kutafuta kithibitisho. Lao itakuwa ni ripoti ya hospitali, ameugua, amelazwa hospitali, kuna ripoti ya daktari inaonyesha homa yake imelinganishwa na uchafuzi wa mazingira. Lao amechukua sampuli za mchanga akapeleka katika maabara zikaonyesha uchafu wa sehemu ile ya ule mchanga imetokana na kiwanda fulani. Lazima atafute kithibitisho ndio aweze kutengeneza ripoti yake iwe kamilifu. Na hivyo basi mara nyingi tumeona watu kama wale wanaweza kwenda kuanzisha kesi katika mahakama, ambayo ni kesi kwa Kiingereza tunasema civil matter, ambapo hakimu ataweza
kufanya kesi, aweze kusikiza ushahidi wa sehemu zote mbali kote kote, ili aweze kutoa hukumu yake kwamba ni kweli uchafuzi wa mazingira umeweza kuathiri maisha ya mtu kama yule, ili iweze mahakama kama ile iweze kupeana ni fidia gani ambayo mtu kama yule anaweza kupata. Kwa hivyo fidia kama ile itaweza kupatikaniwa kupitia kwa kesi, civil case kwa mahakama ya Kenya. Naam. Na wakati huo pia ningependa kuuliza swali jingine, ambapo kuna viwanda hususan katika eneo la industrial area ambavyo tumeviona na pia sisi kama wanahabari tumeviangazia, vingi vinamwaga maji taka na maji hayo yana kemikali. Labda kama shirika la NEMA mnadhibiti vipi hali ile ili isiweze kuathiri pakubwa watu ambao wanaishi katika ama watu ambao wanakaa katika eneo hilo? Asante. Viwanda kama vile ambavyo wamevitaja katika maeneo ya industrial area, wanamwaga maji yao taka katika bomba la maji taka ambalo linamilikiwa na kampuni ya maji ya Nairobi. Masharti ambayo wamewekewa na shirika la NEMA ni kwamba maji yale waweze kuyafanyia pre-treatment, uyapige msasa yaweze kupata kiwango kinachotakaniwa kwa mujibu wa sheria, tunaita standard, kabla hujaweza kuingiza katika bomba la maji taka la mfereji wa kampuni ya maji ya Nairobi. Hivyo basi tumeweka mikakati, tumefanya ile tunaita compliance promotion ama assistance, tukishirikiana na shirika la Kenya Association of Manufacturers, kwamba haya mashirika huu mwaka tutafanya na haya makampuni 40. Lazima haya makampuni 40 tujue maji yanayoyatoa yana kiwango cha usafi size gani, na yanatakaniwa yasafishe maji haya yafike kiwango gani kabla yale maji hajaingiza katika bomba la maji chafu. Kwa hivyo hiyo mikakati ndio tunaifanya, tunaita compliance promotion, ambapo hatuji na kiboko. Vile vile yale makampuni ambayo yamekataa njia hii ambayo si ya kiboko, tunakuja tunasema maji yako na kiwango hiki ambacho hakitakaniwi, tunakupatia juma moja majuma mawili uweze kurekebisha. Lao hujaweza kurekebisha, tutakufungulia mashtaka. Kwa hivyo wale ambao hawezi kumiti ile standard tunawafungulia mashtaka kwa mujibu wa sheria, ili tuweze kuandamana nao. Kwa lao wakisema tuko tayari kushirikiana na nyinyi, tunasema tushirikiane, tunapanga mkakati yetu, tunaweka muda time frame ambayo inatakaniwa uwe umeweza kufikisha kile kiwango cha maji taka kile kulingana na mujibu wa sheria, tunafanya kazi pamoja. Na kwa hivyo hiyo ndio mikakati tunaifanya katika maeneo kama yale. Na vile vile pia katika uchafuzi wa hewa tunapima stack emissions, tunaambia makampuni watuletee vipimo vyao vya stack emission ama ile chemni, kwa sababu tunasema uchafu unaotokana na ile chemni ndio una influence hewa ambayo tunaita ambient air. Kwa hivyo lazima umiti standard katika stack ndio usi-influence vibaya ile ambient ambao watu wanapumua. Kwa hivyo pia mashirika kama ile tumeweka katika licensing regime, tunafanya kazi nao kwa pamoja, na wale ambao wanakiuka matakwa yetu pia tunawachukulia mkondo wa sheria. Naam. Tukimalizia Mr. Konchela, labda kama uko na lingine la ziada ambalo ungependa kulisema, muda ni wako. Okay, ningependa tu kusema ya kwamba jukumu ya kulinda mazingira haiko juu ya NEMA peke yake. Sisi zote tuko na jukumu ya kuhakikisha kwamba mazingira yetu imelindwa. Na ingefaa tu ningeomba wa Kenya wahakikisha kwamba mambo ya kulinda mazingira kila mtu aiweke kama jambo la muhimu. Mambo ya kuchafua tu mazingira ukiwa industry, ukiwa mtu binafsi, haitakikani. Na tungesema tu tukikubaliana zote tulinde mazingira yetu, tutakuwa na mazingira safi na nzuri kwa sisi zote kabisa. Asante. Mwanze. Naam, ningependa kuwakumbusha Wakenya kwamba bado utumizi wa mifuko ya karatasi imepigwa marufuku. Kwa hivyo ni haramu kutumia mifuko ya makaratasi katika soko kufunga bidhaa zako. Vile vile ni marufuku kuzalisha mifuko ya makaratasi katika industry. Vile vile kuagizia mifuko ya karatasi katika nchi bado imesimama kuwa marufuku. Msimu wa sikukuu
maofisa wameenda nyumbani, umma wamesahau, tumeanza kuona mifuko imerudi tena. Lakini kuanzia jana tumeweka mikakati ambayo tunafanya operation kwa miezi mitatu kufikia March. Maofisa wetu wametoka nje, kila mahali ambapo tunapata makaratasi hivi hatuna huruma. Ningetaka kuambia umma kuwa hatuna huruma. Pale nyuma tulikuwa tukisema tunakupatia onyo, tunakuambia usirudie tena. Lakini leo tukikupata kama umenunua, kama wewe ni muuzaji, kama wewe ni mzalishaji, tunakushika, tunakufungulia mashtaka hapo kwa hapo. Kwa hivyo ningetaka kuambia umma, niwakumbushe kwamba waweze waweze kujituma wao wenyewe na wakatae katakata kutumia hiyo mifuko, kwa sababu sasa itakuwa na hasara kwao, na huu ni wakati mgumu wa kiuchumi. Najua ukipata mtu wako ameshtakiwa itakuwa sivyo rahisi kwako. Kwa hivyo watu waweze kujituma na wasitumie mifuko ya makaratasi ambayo ilipigwa marufuku. Asante. Shukrani sana. Mtazamaji, tumefika tamati ya mdahalo wetu tukiwa naye John Konchela na mwenzake Ali Mwanzei. Hatuna budi ila kuambia kwaheri, lakini siku nyingine Mungu anapojalia tutakutana tena hapa hapa usiku mwanana. Kwaheri. We value your feedback and welcome your comments.